Hello everyone, welcome back. It's me Srijit Kemara and today we'll be dealing with Sri Aurobindo's Stone Goddess. So obviously in this video I will be talking about Sri Aurobindo in short and line by line explanation of the poem and the themes of the poem, my side of analysis of the poem and Sri Aurobindo as a mystic. So let's get to the poem. So this poem, Stone Goddess, is actually a sonnet. Sri Aurobindo's ഒരു sonnet 14-line poem and this poem talks about a life-changing moment for Sri Aurobindo. So നമുക്ക് ശ്രീ അരബിന്ദോയിലോട്ട് പോവാം. ആരാണ് ശ്രീ അരബിന്ദോ? He was, of course, an Indian. He is a nationalist, he is a scholar, he is a poet, he is a mystic. ഒരു എവല്യൂഷണറി ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു, ഒരു യോഗിയായിരുന്നു, ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഗുരു ആയിരുന്നു ശ്രീ അരബിന്ദോ. അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ലീഡേഴ്സായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് വർക്ക്സ് ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് mysticism, divinity, how divine the life is, and his vision of the evolution of life into a divine man to superman transition ലാണ്. How a person can understand himself. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡിൻ്റെ ജേർണി ടു ദ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ്. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഈ ലോകം ഇത്രയും കൂടിയും വൃത്തിയിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി വെൻ യു ഗോ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത്, വെൻ യു ഗോ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്. ബട്ട് if you come back, then no one can defeat you and you shall understand yourself as a different being. You shall see the world as a different being. ഒരു മാൻ ടു സൂപ്പർമാൻ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു ലിബറേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് ദിസ് പോം ടു ബി pretty much attached with this journey to interior by Margaret Atwood. So let me get back. ഇവിടെ ആ ഒരു മിസ്റ്റിസിസം സൈഡാണ്, ഒരു ലൈഫ് ഡിവൈൻ, മാൻ ടു സൂപ്പർമാൻ. I quote him, "Man is a transitional being. He is not final. The step from man to superman is the next approaching achievement in Earth's evolution. It is inevitable because it is at once the intention of the inner spirit and the logic of nature's process." So of course, he's trying to find himself, and as man is a transitional being, there happens to be a continuity for evolution for him, a step where he becomes man to superman. ഒരു നെക്സ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നേച്ചറായിട്ടും ഇന്നർ സ്പിരിറ്റും ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് പ്രോസസ് വുഡ് ബി ഈസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മിസ്റ്റിക് സൈഡ് തന്നെയാണ് ശ്രീ അരബിന്ദോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രം man to superman, you just have to find out the side of the divine. And ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മണിച്ചിത്രത്താഴിൽ സണ്ണി പറയുന്നത് പോലെ ആരും പോവാത്ത വഴികളിലൂടെ പോയ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ, ആരും പോവാത്ത വഴികളിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കും എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ. സോ യു മൈറ്റ് ഫൈൻഡ് ദിസ്, പീപ്പിൾ മൈറ്റ് സീ യു ആസ് എ മാഡ് പേഴ്സൺ, ബട്ട് ഓൺലി യു നോ ദാറ്റ് this is the path I choose and this is the right path, and you will be liberated from all the things which you see in this world. Even you shall find hope in your life, even if you are in the darkest hour. So he argues that humankind as an entity is not the last rung in the evolutionary scale. It will come, and this will be a different vision altogether. So he offers a new vision of yoga, of spiritual path. So this poem, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പോം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ഉള്ളതാണ്, ഹിസ് ലൈഫ് ഓഫ് മിസ്റ്റിസിസം. ആ മിസ്റ്റിസിസത്തിലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പോമിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്.
the stone goddess, and how just the image of a goddess, the sculpture of Kali, അദ്ദേഹം ഒരു വട്ടം കാളി ടെമ്പിൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും കാളി ടെമ്പിൾ നിയർ നർമ്മദ റിവറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാളി ടെമ്പിൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ ടൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഷഡോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ആൻഡ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, he was studying in this University of Cambridge, and he has then when he came back he got involved with this Indian national movement. അപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒളിച്ച് താമസിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരികയും ലൈഫിൽ ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ, ജസ്റ്റ് ആസ് യു നോ, ബീയിങ് an Indian national fighter during this time was pretty hard. Everyone had to be jailed. So ഒരു ലീഡർ എന്നുള്ള നിലയിൽ he had to keep him away for at least a little while. അപ്പം അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥലമാണ് പുതുച്ചേരി, പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ആൻഡ് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം, he was not that into mysticism or divinity. He doesn't even truly once believed in the existence of God as in a whole. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോയത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. അത്രയും ഒരു മാൻ ഓഫ് മിസ്റ്റിസിസം, എ യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ശ്രീ അരബിന്ദോൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ശ്രീ കൊണ്ടുവന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് മൂമെൻറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് മൂമെൻറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പോം, ദ സ്റ്റോൺ ഗോഡസ്. സോ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവസാനം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കാളി ടെമ്പിൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിയർ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ നർമ്മദ റിവർ ഇൻ എ സ്മോൾ ടൗൺ കോൾഡ് ഷഡോട്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ഒളിച്ചിരുന്നിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്വാമി ബ്രഹ്മാനന്ദ യോഗിയുടെ ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു അവർ കൂടുതൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഒരു സൈറ്റ് സീയിങ്, ദിസ് യു മസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ജോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സൈറ്റ് സീയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൂട്ടുകാരൻ കൊണ്ടുപോകും. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എസ്തെറ്റിക്കലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ദർ ആൻഡ് വി ഷാൽ എൻജോയ് ദ എസ്തെറ്റിക് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൂട്ടുകാരൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് പോം. ആൻഡ് ഹി ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ശാഠ്യം കാരണം അദ്ദേഹം ഒപ്പം ചെല്ലുകയാണ്. ആൻഡ് ദർ അരബിന്ദോ becomes sort of into this spirituality, into this divinity. അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. And let's go line by line into the poem. In a town of gods, housed in a little shrine, from sculptured limb the Godhead looked at me, a living presence, deathless and divine, a form that harbored all infinity. So ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ എ ടൗൺ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ലിവിങ് ഇൻ എ ടൗൺ ഓഫ് ഗോഡ്സ്, ബിക്കോസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പുതുച്ചേരി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തമിഴ്നാട് ഭാഗത്ത് മധുരൈ ആ ടെമ്പിൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെമ്പിൾസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. എന്നെ ടൗൺ ഓഫ് ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും വേറൊരു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിന്ദു മൈത്തോളജി 33,000 കോടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കണക്കാണ് ഗോഡ്സ്. സോ ദർ ഈസ് നോ ഷോർട്ടേജ് ഫോർ ഗോഡ്സ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ്. ഹൗസ്ഡ് ഇൻ എ ലിറ്റിൽ ഷ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ സ്മോൾ പ്ലേസ് ഇൻ എ സ്മോൾ ടൗൺ ആൻഡ് നോട്ട് എ ബിഗ് ടെമ്പിൾ ആസ് ഇൻ സച്ച്, ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ temple inside of this Narmada River, banks of Narmada River. So he just went there. From sculptured limb the Godhead looked at me. So he saw the statue looking at, he felt like it's looking at him, a living presence, deathless and divine. So he felt this presence for the first time in his life. Mostly the first time in life he's seeing a statue, he's seeing a sculpture, a Godhead,
and he is feeling something, a form that harbored all infinity. So he finds this Godhead as little amusing, because of course, obviously, he lives in India, which is pretty much rich in culture, and he has seen a lot of statues, and no statues has attracted Aurobindo. For his friend, it was just a tourist destination, but for him, it was a life-changing moment. He felt like it looked at him. He felt the nature of divine, and he understood the purpose and will of divine. He found a life in the stone. ആ സ്റ്റോണിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ലൈഫ് കണ്ടെത്താണ്. He clearly said that it is deathless and divine. It doesn't have any death and it is divine. അവിടെ ഒരു ശിലയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും he felt like it looked at him. You might think that it is because of the beauty of the sculpture, ആ സ്കൾപ്ചറിന്റെ ബ്യൂട്ടി ആണ്, but there might be more reasons to it why this sculpture was he was pretty much into this sculpture, this godhead of Kali. Let's go deep. The great world mother and her mighty will inhabited the earth's abysmal sleep, voiceless, omnipotent, inscrutable, mute in the desert and the sky and deep. So he is clearly going deep. He is trying to reach the depth. The great world mother, he considers it as a great world mother, someone who can carry the whole world in her arms, in her palms. Her mighty will, the strength she has, inhabited the earth's abysmal sleep, earth's deep sleep, inhabited the earth's deep sleep. She is voiceless, but yet omnipotent, found everywhere, inscrutable. It's impossible to understand. Inscrutable, it's impossible to understand. Yet, even though it is mute in desert and the sky and deep, there is something which people can't understand. അപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിവിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്, അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഒറ്റ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാക്ക് ഇൻസ്ക്രൂട്ടബിളിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആക്ച്വലി. നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനെ ഒരു മെറ്റഫറാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റഫറാണോ, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പവർ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കല്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചൈതന്യം കിട്ടും അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. ഈ ഒരു ഐഡൽ, ഹി വാസ് പ്രിറ്റി മച്ച് അഗൈൻസ്റ്റ് ദിസ് ഐഡൽ വർഷിപ്പ്, ആൻഡ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് when he saw this image of like this sculpture of this Kali, his life changes. So ആ ഒരു മൊമെൻ്റാണ് he understands the importance of divinity, the purpose and will of his life. He might have understood all that at that point of time. He understands that she is just sleeping, and she is here as a world mother for everyone. He considers her as a world mother. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. And here we can clearly see a connection between the living and the divine. He understands that it is a one-way communication. When, as you are not hearing any voice, it's voiceless, but somewhere she or the great he might be talking, might be acting, might be whispering to us about the life, how we should live. We might be just a part of them, a part of divine. തത്വമസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ, ലൈക്ക് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഇറ്റ്. ആൻഡ് it might not be able to comprehend by everyone. It can't be comprehended by everyone. That's why he says that it is inscrutable, and I understand that. And it might be mute in the desert and the sky and the deep. We can't understand the depth and the values or the power or the will of this divine being, even though it is inscrutable,
can't be understood. There is something much high in this world which we can't understand, yet we believe. അവിടെയാണ് ആ ഒരു ഡെപ്ത് ഓഫ് ഹിസ് പോം വരുന്നത്. He understands the nature of the divine. He understands that he has something to do with his life, and this mystic side of Sri Aurobindo is pretty much felt. Now veiled with mind, she dwells and speaks no words, voiceless, inscrutable, omniscient, hiding until our souls has seen, has heard the secret of her strange embodiment. ഇവിടെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടിയും ക്ലിയർ ആക്കാണ്. Now veiled with mind, she dwells and speaks no words. Again he talks. She is voiceless. She doesn't speak, but yet it's unscrutable. It's impossible to understand. Veiled with mind എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's not only expressed like it is clearly expressed in an indirect way. Veiled with mind, she plays with mind. We can't understand how she expresses to us, but one way or the other we act like someone is talking to us, someone is there to talk to us about something and to live our life for. ഒരു മീനിങ് തരുന്ന, ഒരു ഡിവൈൻ പവർ തരുന്ന സംതിങ് ദർ ഇസ് that we can't understand but yet it exists എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ്. Omniscient എന്ന് പറയുമ്പോൾ knowing everything, she knows everything, he knows everything, what is all around. We are the ones who doesn't know, but when we understand that there is someone who knows everything in this world, then we shall understand the importance of the divine. Then we shall understand the importance of the higher power which gives us power to live in this world. Our higher power and understanding should come from within. Hiding until our soul has seen. Our soul should understand that our soul is just a part of the great power. ആ ഒരു ഡിവിനിറ്റി, ആ ഒരു മിസ്റ്റിസിസം ആണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത്. That there is a power which we can't understand, yet it knows everything. It might be voiceless, yet it is omnipresent. It is in everywhere. Okay, now I think you understood the depth of this poem. So everything is something which we can't express truly. Like ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൂഫ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. But still we can say that I believe in something, a higher power എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനെ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. One is the worshipper and the immobile shape, a beauty and mystery flesh or stone can drape. ഒരു സൈഡിൽ വേർഷിപ്പറും അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇമ്മൊബൈൽ ഷേപ്പ്, ഒരനങ്ങാത്ത ഒരു ശിലയാണുള്ളത്. ബട്ട് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ എ മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ്. ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗോഡ് ആൻഡ് മാൻ. വി നോ ദാറ്റ് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ദൈവം കേൾക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണു തുറന്ന അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവം കേൾക്കുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ബിലീഫാണ്. ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ്. അന്ത് ആൻഡ് അനന്ത്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അന്ത് ആൻഡ് അനന്ത്, ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ്. ഒരു പരമാത്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയട്രി ഷുഡ് ലിബറേറ്റ് മെൻ ടു പ്യുവർ ഡിലൈറ്റ് എന്നാണ് ശ്രീ അരബിന്ദോൻ്റെ തോട്ട്. പോയട്രി ഷുഡ് ലിബറേറ്റ് മെൻ ടു പ്യുവർ ഡിലൈറ്റ്. പ്യുവർ ഡിലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പോയട്രി. സംതിങ് വിച്ച് should touch the soul, something which should relate ourselves to the God Almighty, to divine. പരമാത്മാവിനോട്ടുള്ള ആ ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജേർണിയാണ് പോയട്രി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. He devoted his life to spirituality. So that is what we can see. ആ ഒരു പരമാത്മാവിലോട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു യാത്രയാണിത്. ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സോൾ പിവർമ ആൻഡ് ദ ഡിവൈൻ സോൾ പരമാത്മ. അവിടെയാണ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പിവർമ ആൻഡ് പരമാത്മ ഇസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ദ ലൈസ് ആൻഡ് മിസ്റ്ററീസ്
of every person, we can't understand that. It's whenever someone who doesn't believe just sees a person talking to just an idol, he can't understand how much uh, there is this communication, this relationship between this mortal soul and just a worshipper and an immobile, voiceless sculpture, which is just a stone when we see it like that. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു വരിയാണ്. ഇപ്പോൾ ദശാവതാരം ഫിലിമിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, എന്താണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് ദൈവം കല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരിയുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം കല്ലാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം കല്ലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്, അങ്ങനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം വെറും ഒരു കല്ലായിട്ട് തോന്നാം. ബട്ട് ഹീ ഈസ് മച്ച് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു തോട്ടിലേക്ക്, ഒരു സ്പിരിച്വൽ റെൽമിലേക്ക് ശ്രീ അരബിന്ദോ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇൻ ദിസ് പോയട്രി, ദ സ്റ്റോൺ ഗോഡസ്, which you should understand it as something spiritual, something divine. And it is Sri Aurobindo's thought, his life-changing moments, which he has been described in this poem, The Stone Goddess. I hope you guys all understood the depth of this poem, and I don't know how much I have justified it for this poem. That's all from my side, and if you have any doubts, you can comment below and I shall help. Thank you.